in detail. I did a thesis on it. Я вам розкажу історію того, як це відбулося в Канаді, як встановилася система акушерська. Я писала про цьому свою дипломну роботу. And part of the reason for me to give you a really good detailed history is because I hope somebody is going to be writing the history of Ukrainian childbirth. І частина причини, чому я хочу вам дати цю історію канадської системи в деталях, тому що сподіваюся, що так само тут, можливо, хтось з вас буде писати історію українського акушерства. Is there one already? Чи є тут хтось такий? We'll find someone. А ми розкажемо. Ми розкажемо. Okay, so probably in this room you would pool your resources and you would have a good history. Я так думаю, що в цій кімнаті, якщо б ви разом попрацювали над цією темою, ви б вже мали хорошу історію акушерства. And interview Victoria's mother and people of her age. І проінтерв'ювали мою маму і жінок її віку. Yeah. Okay, so the reason this is it's called How Modern Childbirth in North America Developed Out of Social Movements of Our Time. Назва цього блоку як сучасне дітонародження в Північній Америці розвинулося з теорії соціального руху сучасності. Is because midwifery in Canada and United States developed in a very different way from Europe. Тому що акушерство і в Канаді, і в Америці розвивалося в абсолютно інший спосіб, ніж в Європі. It developed out of people who were radical thinkers and people wanting also to take back normal birth. Воно розвивалося від людей з радикальним світобаченням і від людей, які намагалися забрати та змінити нормальне народження, нормальні пологи. In a place where the only indigenous midwifery, the only midwifery that grew out of North America really was from indigenous people. Це країни, це території, в яких реальне акушерство, яке звідти виникло, то це було акушерство жінок корінних народів. The rest of us were settlers from Europe. Всі інші з нас це були переселенці з Європи. Okay, so I'm going to go ahead. This is what we're going to cover. Хотіла би так само наголосити, що в цьому перекладі, коли я говорю акушерство, Беті говорить слово midwifery. В українській мові немає відповідника і різниці між obstetrics, що є акушерство, і midwifery, що є акушерство, тобто те, про що говорить Беті. Midwifery від midwife акушерка і obstetrics від obstetrician акушер-гінеколог. Щоб ви розуміли, що ось ця різниця в перекладі, типу, вона не відображається. So you're going to use those two words? No, I'm going to use just one because in Ukrainian we don't have two. We don't have different words for midwifery and obstetrics. So crazy. Мені кажеться, дуже дивно і прям. Віка, а може казати ліцензована акушерка? Ні, але коли кажу, можу казати midwifery акушерство, якщо це буде мати сенс. Це созвучно з midwifery. Так. Мабуть, можливо, давайте я буду дивитися по контексту. Якщо буде, то я буду. Alana is working on that, right? After this 4 days, you're going to have the right word you want to use for. Беті каже, що через 4 дні у нас буде, ми знайдемо те слово, яке ми хочемо використовувати для позначення цього терміну. And you and I will know it. І ми будемо це знати. І ви, і я. Okay, so we're going to talk about the why it's a little different from Europe. You just go through there. Отже, план такий. Акушерство в Європі і акушерство в Північній Америці, 50-70-ті в Америці і Канаді, акушерка, дебати акушерок, чи це є покликання, чи це є кар'єра, соціологічні теорії про те, що таке є професія, що складає професію, теорія соціальних рухів, і шосте сутність альтернативних рухів народження, альтернативних, так.
Рух за альтернативне народження. Рух за альтернативне народження. Що це? Okay, so Суть руху. this is part of the European thing, right? This is the European Inquisition. This is Europe. Європа, як могла статися інквізиція? Це Європа, це частина європейської інквізиції. So you all know about the Inquisition and the burning of the witches, of course. Ви, звичайно, знаєте про інквізицію і спалювання відьом. So my question always was, how could that happen? У мене завжди було питання, як таке могло статися? So one of the things that we've realized, and so I've done a lot of research into this as well. Я дуже багато досліджувала ці питання. I don't need to go through it too much, but there are some things important to talk about. Не буду дуже багато про це говорити, але є деякі важливі речі. One is that in those days, the ordinary person could not read. Важливо, в першу чергу, те, що в той час звичайні люди не вміли читати. Most of the witches were women. І більшість відьом були жінками. And it was also developed out of the great fear of the clergy that the women knew something and had some kind of jurisdiction over knowledge that the clergy did not have. І так само багато походило з того, що вважали, що жінки знають щось таке, що їм знаті не дано, і вони не мають до того доступу, що жінки щось таке знають. The women had great power in the villages and the clergy wanted that power. Жінки мали великий вплив, велику силу в селах, і вона хотіла мати ось цей вплив так само. So they had to subjugate the women in some way, and so the best way to do it was to call them something that they were from the devil. І їм треба було якось ось це забрати в жінок, якось собі, і власне найлегшим способом було це назвати, що жінки вони походять від диявола, власне, жінки зі знанням. To the extent that some of the women even believed they were. До тої міри, що навіть деякі жінки повірили, що вони були відьмами. And the other thing you should know is the clergy, the torturers, the people that put the women up on the stake, they all made money from this. І інша річ, яку ви повинні знати, що знають, що ті, хто робили тортури, ті, хто розпинали жінок на палях, садили їх на палі, вони з цього заробляли. So one analysis is that it was actually the beginning of capitalism. В одному аналізі стверджується, що це, власне, є початок капіталізму. Так почався капіталізм. We certainly know it was the beginning of the takeover of childbirth by medical men. Але однозначно те, що це стало початком того, що чоловіки почали переймати від жінок допомогу в пологах. And I don't think it's any coincidence that the way things are changing these days also is coming at the same time that fewer and fewer, more and more women are obstetricians. І я думаю, що це не є випадковість, але як речі змінюються сьогодні, більше і більше жінок стають лікарями, акушерами, гінекологами. For many years, even in the 1950s, they were still men. 60s. Дуже раніше, навіть в 30-х, 60-х роках, все-таки більшістю лікарів, акушерів, гінекологів це були чоловіки. So I just wanted to do that little review of Europe because that's my perception from the studying. And I don't know what the perception is here. Is there anything that people would like to add to that? Я би хотіла, щоб зробити ось цю коротку вступ про Європу. І це те, яким чином я дослідила Європу зі своєї сторони. Можливо, в залі є ще якісь думки, які ви хотіли би додати? Ще то, що акушерок називали midwife, це мудра жінка. І саме тому, що звертались до акушерок не тільки з приводу пологів, а звертались за життєвим порадом. І вони дійсно мали таку дуже великий вплив на людей, і тільки прибравши цих акушерок, можливо було забрати собі більше влади і більше впливу на громадськість. Коли ми були в Нідерландах, цікаво розказали, що один чоловік вирішив, чому в Нідерландах саме зберіглося акушерство. Тому що вирішили, що важкі жінки не можуть летати на метлах.
Тому зважували акушерок, яка, якщо акушерка була з меншою вагою, її До 50 кілограм, а якщо більше, то її життя їй дозволяло жити. І всі акушерки почали багато їсти, щоб від цього залежало життя. І таким чином саме в Нідерландах збереглося це офіційне акушерство. Ще тоді можна я добавлю, саме з Нідерландів до акушерок зверталися з приводу перервати вагітність, і вони знали, хто від кого, це ж, ну, з ким вони, від кого вони завагітніли, і тому це вони дуже багато знали. А якщо задуматися, жіночі консультації, Так, ну я б теж хотіла сказати це про Європу, бо Україна це Європа. Що, ну, я не тільки досліджувала Європу, я в етнографії досліджувала Франція, ну, Німеччина, усі от, саме країни Європи, і дуже схоже в традиції, як називали, ну там трошки якісь, і саме були виборні такі дві постаті, це священник, його вибирали люди самі, і вся община йому допомагала жити. І повитуха, травниця і костоправ. І саме на цьому трималася вся система здравоохранення європейського. Тому це дуже важливо було, бо вони мали великий вплив, вони дуже багато знали. Вони передавалися, вони саме були письменні, і священники, і травники, і передавали це дуже і ученицям, і породу передавали, і саме це були всі знання. І тому і в сталінізм, ну так, да, я розслідувала свою сім'ю, да, от, своїх бабусів, там, і моїх родичів. І ну, от, мою бабусю її просто спасали, просто спідницями закривали. І це сталінізм знищили. Те ж саме охота на відьму. І до своїх поколінь теж дуже прислідувало, бо вони саме носії знань. Саме носії знань. Щоб знищити традиції, все знати про здоров'я жіноче, про як народжувати, як вирощувати дітей. Це ж, ну якби так було все страшне, ну от народила все, геть все. А вони знали, і оце ніжне ставлення. І бабушка повитуха, це рідна, вона наче була рідна мати до рожениць, і наче бабуся була до онуків, ну, до їх дітей. Теж така цікава. All right. Okay. So we're going to go to North America. Продовжуємо. Північна Америка. So this is Canadian history is centered around colonialism. It's a sad but true story. Канадська історія, вона розгортається навколо колоніалізму. Сумна, але правдива історія. Yeah, and in particular the British and the French. Конкретно французького і британського колоніалізму. So what's interesting is there were medical acts in Canada, even this early in the 1700s. So first of all, the medical acts required the midwives to have licenses, and then they didn't require them to have licenses. Були різні медичні вимоги та протоколи, закони впроваджені в 1788-му. Спочатку акушерки були зобов'язані мати ліцензування на свою діяльність, а потім вони вже не були цього зобов'язані. Yeah, so this is the first act in Canada, and this is the first act in Ontario. So first act in Canada was in Quebec. Перший такий акт в Канаді був в Квебеку, провінції Квебек. Yeah, and those two ones up there, it required the midwife get a license, and then in the 1800s, the acts changed to state no license needed. Тобто цих перші акти вони вимагали, щоб акушерки мали ліцензію на свою діяльність, а от вже в 1800-х роках
цю вимогу зняли. So it was a way actually of robbing the midwives of the right to even have any legislation for Відповідно, themselves. це відбулася ситуація, коли в акушерок вкрали можливість, в принципі, бути в межах закону і виконувати свою діяльність в межах закону. So Upper Canada was the name of Ontario. So I'm going to talk especially about Ontario and Quebec. Ontario is the province I come from. Онтаріо – це є провінція, з якої я походжу. Я буду більше говорити, власне, про ці провінції. And we are the province that has the most midwives in the country. І ми є та провінція, в якій є найбільша кількість акушерок у всій країні. And we were very political very early. І ми були дуже політичними дуже рано. And so we were the first province to push for legislation and get the legislation. І ми були першою провінцією, яка проштовхнула узаконення акушерства, акушерок. But that wasn't till 1993. Але це сталося лише в 1993 році. And so you're going to see a whole history here of why we didn't do anything. І зараз я вам розкажу історію, чому до того часу ми нічого не робили. So the law they made in 1795 only applied to those persons who practiced for profit. So it's only if you made money that you had to have a license. You could still, somebody could do your birth if they were your neighbor, but if they charged money, then you had to have a license. Закон в 1795 році вимагав мати ліцензію акушеркам лише в тому випадку, якщо це було їхньою роботою, вони отримували за це гроші. Але якщо це був просто сусід, який приходив до тебе, щоб бути на твоїх пологах, то от не потрібно було мати ніякої ліцензії. And so I'm going to the next part. So it's really possible that the midwives didn't want to be subjugated to do that because it was very rural. And for them to go to the city to try to take an exam and pass exams wasn't really something they wanted to do, so they weren't really pushing for it. І фактично акушерки не були сильно мотивовані, тому що більшість акушерок жили в селі, і щоб отримати ліцензію, треба було їхати в місто, здавати екзамени. І їм фактично це, вони не були в цьому зацікавлені. So again, I'm sure that at one point in Ukraine that was the same. І я впевнена, що в Україні в якийсь певний період часу це було те саме. Is it? Yeah. Okay, so when was it? Okay, I won't go into that yet. But this history needs to be written. Part of my reason to give this is I think this Ukrainian history needs to be started. Я переконана, що вам потрібно цю історію записати. Саме тому я вам даю цю інформацію. Yeah. Okay, so maybe tonight people who have any memory of anything in history that can contribute should get together. Можливо, сьогодні вам прийде в голову, згадайте якісь важливі моменти, які потрібно записати для історії акушерства, зробіть це. Anybody who's a midwife student or a doula, it'd be good for them to go to the library and start to just dig that information up. Якщо хтось з вас, якщо ви акушерка, чи студентка акушерка, чи доула, було б добре, якби ви пішли в бібліотеку і почали досліджувати це питання. Not tonight. Не сьогодні вечором. Okay, so, but the thing is, we know that probably the midwives in the countryside did have their own standards, right? Like they would have certain things they did and certain things they realized they couldn't do. Але фактично ми можемо припустити, що акушерки, які практикували в сільських місцевостях, в них були свої власні стандарти. Вони знали, що вони можуть робити, а як вони не можуть робити. And they would have a code of conduct between themselves and the mother whose birth they were doing. І в них так само, припускаємо, був певний написані правила поведінки і взаємовідносин між акушеркою і жінкою, на чиїх пологах присутня акушерка. And it's very possible that at that time they also recognized, the women in the communities recognized that they possibly didn't want somebody who was accredited by the medical board because even at that time there was some suspicion about what the medical board would do to them. І навіть в цей період часу можна припустити, Це трансляція. що не було потреби в спільноті і не було довіри до медичної сфери, до медичних фахівців, щоб здавати цей екзамен, тому що акушерки між собою
та мали ці стандарти, і йти здавати офіційний екзамен в медичній установі. В коледжі фізіотерапії, лікарів, в коледжі лікарів і хірургів в Монреалі. But probably the doctors at that time were trying to draw attention to the benefits of the midwives in the hospital, which is why they would condone this, right? Like why would the physicians want to put in their medical journal the fact that there were midwives in the hospital? Але якщо розглянути цю ситуацію з позиції, чому в медичному журналі хотіли написати і розказати, що в їхній лікарні працюють акушерки, власне, мабуть, для того, щоб привабити клієнток тим, що в їхній лікарні є акушерки. І що... So they would not want to condone the midwives working in the home birth because they weren't under their supervision. І вони не хотіли, власне, щоб акушерки працювали в домашніх пологах, тому що це відбувалося без супервізії лікарів. So also, it was a very important thing at that time because some of them, a lot of the British laws were being enforced in Canada, and this is what they said in the British Medical Journal at that time. Maybe you should just translate. У нас на слайді, що знання для акушерства все одно трималися максимально мінімально для акушерок. Ви хочете, для чого вам потрібно навчати акушерок? Так це для того, щоб вони розуміли, наскільки вони взагалі нічого не розуміють і не знають. Це єдина правдива мета освіти акушерок. Найбільшим найбільше неправильною поведінкою акушерок було би те, щоб вони припиняли виконувати свої обов'язки. And I'll give you an example. I know that in Britain, I think it was around the turn of the century, the midwives were trained in everything about birth because like, why did the physicians even keep midwives around? That's a big question. So it is very trained. They were trained about birth, but there would be limitations the doctors would put on them. Like they wouldn't teach them how to suture. Власне, в Британії акушерок навчали, але була певна обмежене знання, які їм давали. А чому їх так обмежували знання? Давали. А чому їх так обмежували в знаннях? Каже Беті, що, наприклад, їх би не навчали, як зашивати. They wanted to make sure that the midwives couldn't do everything because if they did, then they wouldn't need the doctors. Вони хотіли переконатися, що акушерки не мають достатньо знання, щоб робити повністю все. Тому що якщо вони знатимуть, як робити абсолютно все, в такому разі для чого лікарі? But the doctors always wanted to keep the midwives there because they didn't want to sit through long labors. And they didn't. So midwives were good. Midwives were good for the poor women and for sitting through long labors.
Акушерки були корисними для бідних жінок і під час дуже довгих пологів. So that's why they kept them around. Otherwise, they would have totally gotten rid of them. І, власне, саме для того вони тримали акушерок, в іншому випадку вони б, в принципі, позбулися їх. Just trying to think. I think there's a little farther over here. Що ми вже всі думаємо там. Уже серце б'ється Да, сильно, серце сильно. такое. Невозможно. So we asked the question, why did Canadian midwifery die? Тоді ми задаємо питання, чому канадське акушерство може померти. Sorry. It's not mine. До кого підключені навушники? Чия музика? So first of all, there was no identification of the midwives. They didn't know who was a midwife, who was not a midwife, who they were taught by. Не було ніякої ідентифікації, хто така акушерка. Чи вона сама вчилась, чи вона була навчена своєю сім'єю, чи то просто сусід, чи то якийсь професіонал. And there's no accounts from the midwives at that time. Nobody wrote anything. The midwives didn't write their stories. І немає ніяких записів про акушерок, тоді ніхто нічого не писав, ні про себе, ні про знайомих. So the other thing, and this is a sociological reason why the midwives were dying also, because they were going more and more to the cities. That's what that toilet class means. And so the farm women lost their status because they used to be the leaders of the economic production. Саме тому акушерки зникли, тому що всі жінки переїхали в місто через те, що там більше було зарплати, тому в провінціях всі акушерки зникли. So those are the sociological reasons, but we also know the other reasons. Також ми знаємо ще інші причини. There was a kind of a gender attitude. Do you understand what that means? Це гендерна нерівність. Promoted by physicians that created the illusion that women are weak. Через те, що фізично Врачі, лікарі. лікарі створили ілюзію, що жінки слабкі і нічого не здатні. And so it diminished this confidence in women that they could even give birth without some experienced person with them. Ну і взагалі знищили впевненість у тому, що жінки можуть дати народити без чиїсь допомоги експертів. So, you know, this is back like in the 1800s. The same thing goes on over and over and over again. Тобто ось це почуття скромності, воно наростало ще більше. The other thing that one of the researchers found is there seemed to be an increased need to be more modest as well, like to cover yourself up, and that didn't exist as much before either. Тобто вона Бетіян говорить про скромність, що взагалі це була впевненість. Що? Впевненість пропала акушерок через те, що їм нав'язали, через те, що жінки слабкі, вони нічого не знають, нічого не можуть. So the other thing is, as Canada was being settled, the midwives didn't organize, but the doctors lobbied and united allopathic medicine with science. Алопатія. Окей. Після того, як Канада вже як зібралась докупи, акушерки не організувалися, але організувалися лікарі, і вони об'єднали алопатичну медицину з наукою. And of course, they just standardly undermined the midwife. Do you know what undermined is? They made the midwives into lesser than. They made them so that they were. What is the thing I'm hearing in my ear? I don't know. It's someone's music. Okay. Somebody's got a music on. Okay. So the doctors are trying to become more and more professional. They're trying to get real organization. And then they decide that they're going to include midwifery, like the profession of midwifery, in their profession, so that they took over their profession. They said it was theirs. Тобто лікарі вирішили, що їм все-таки треба акушерки, вони вирішили їх навчити самостійно і впустити акушерство саме вже на свою територію. So this putting the midwives down some of it was subtle and some of it was overt. You know those words? Yeah. Okay. Some of it was very straightforward, and some of it was kind of hidden. Okay, so subtle means hidden. Oh, this attempt to
get rid of their competition, because midwives were their competition. So they were trying to get rid of their competition. Do you understand competition? Так, це була фабрика соревнування врачей і акушерів. So what they suggested is the midwives were dirty and untrained. Те, що вони пропонували, це те, що взагалі акушерки були не натреновані і не кваліфіковані. So really, allopathic medicine really attempted to gain dominance, and they not only wanted to see control over the midwives, but also the nurses. Алопатична медицина настільки взяла контроль, що вони хотіли бути поверх не тільки акушерок, а ще й медсестер. And so one of the examples we have in Canada, and this is what I think you should look for in Ukraine, is that the physicians actually directly persuaded the government to cancel a grant that had been given to the Victorian Order of Nurses. That's a very distinguished group, the Victorian Order of Nurses in Canada, it was in them. So the doctors actually went to the government and told them to cancel funding that was going to this legislation for these nurses. Доктор ходив вже по правительство і хотіли позбавити прав акушерок. And they were funded before, and then the doctors said, no, that we don't need them. Ну, ще хочу сказати, що алопатична медицина, те, що ми називаємо класична медицина. Okay, so by the end of the 19th century, so that's 1800s, right? The medical profession gained formal jurisdiction over midwifery and even replaced the midwife in the home setting. Тобто до 19 століття медична професія вже не була такої формальної юрисдикції понад акушерством, що вона навіть замінила акушерством в домашніх умовах. And so by 1899 we've got a report, and then we found this, and you could find this in your Ukrainian bibliothèque. You could find the number of births done by certain people. You could probably find that, and it would be really useful to look for. So in Canada, by 1899, only 3% of all births recorded in Ontario were attended by midwives. В Україні в бібліотеках ви теж можете знайти ось цей запис, скільки людей було народжено. І в Канаді теж є таке. І до 1899 року лише про 3%, які були записані в Онтаріо, вони були супроводжені акушерками. But 16% of them were not done by doctors, and people probably assumed that somebody was at that birth that might be a midwife. 16% пологів відбувалося взагалі без супроводу професіоналів. And the other thing is that would not have included the indigenous midwives and the indigenous births, like from the indigenous, Indian, Eskimo, Anishinaabe. Це були жінки з малих народів. Okay. Did you translate it? I didn't translate it. Okay. So then 1900s up to 1940s, we had some nurses and foreign trained midwives coming from the Europe. Тобто з 1900 по 1940 рік вже багато медсестер і людей, тобто цих медсестер, які були, акушерів, які були навчені за кордоном, вони продовжували асистувати пологові роки. And we had some physicians that did home births. І також були лікарі, які робили домашні пологи. And even when I started working in 1970s in Canada, there were still a few Quebec midwives that still were doing a few births in birth centers. Навіть коли пацієнт почала працювати в 1970 році, досі були деякі акушерки, midwives as well. Did some birth in little birth houses. They'd have a little place like this, and people would come. Пологові центри. Yeah, birth center. And what's interesting is, as I'm arriving from Guatemala, like in 1970, in the 1970s,
that's when they made a decision. There was no midwifery allowed, even in Quebec. Ontario, there had hardly been any, but Quebec allowed. Коли Бетіен приїхала з Гватемали в 1970 році, вона зрозуміла, що взагалі будь-яке акушерство було заборонено. The only place you could work was in northern Canada with the Eskimos, with the Inuit. Єдине місце, де можна було працювати, це було з ескімосами на півночі Канади. So they let us have licenses to be up there, but you weren't allowed to practice in southern Ontario. У тебе була ліцензія працювати там, але у тебе не було дозволу практикуватись в інших регіонах. So again, the midwives are okay for those indigenous people, but not for white settlers. Тобто акушерки були нормою для людей, Місцевих людей, а не для білих людей. не для білих. Ще що лікарі могли приймати пологи вдома і їм асистували медсестри. І ще там було, що ці пологові центри, їх робили саме не для білих людей, а для корінних народностей. So my mother was born with a Ukrainian midwife in 1920, but all her babies, like I, was born in hospital. Її мама Бетті була народжена вдома з українською акушеркою, але всі її діти, включаючи Бетті Ен, були народжені вже в госпіталі. So again, this is the type of quote you want to find in some old Ukrainian journals. I'm sure they're going to be there. Just say that to them. A quote under with quote is when somebody says something you have to put quotes around it. Цитата. Citata, yeah. That's good because that's French. Okay, so I think you should go and look for quotes in newspapers in the 1800s, and I don't know when things stopped here exactly, but Я вважаю, що вам треба піти і подивитися про ці цитати, про акушерство, і не треба на цьому зупинятися. But I'm sure this history repeats itself all over the world, so I'm sure it happened here. Історія повторюється, тому це 100% відбудеться ще. So this is a quote from a doctor in 1934, okay? Це цитата доктора з He says, 1934 року. okay, could you translate this? I have to do in the obstetric clinic. Go ahead, try to read. So say this is what he's saying. It's citatus. Citus. В мене є впровадження в акушерській клініці, obstetrician clinics, там де працюють лікарі, акушери, гінекологи, для переваги пожилих жінок в старших жінок, взрослих молодших, в чиїх руках лежала акушерська авторитарний авторитет акушера гінеколога. And they also said, like with religion, they will come round. They will become obedient, like they have been with religion. Тобто щось стало, I forgot what, щось стало звичним. They'll become obedient, like they are with religion. Щось релігіозне. Can you please repeat? What They will started become to be obedient? Oh, the women will start to be obedient to us, and they will start to come to us and start to ignore their own midwives. No, women before give birth without midwives? Before they would actually, it was anybody on the land. Like they just go out and have a baby with their husband often because they're nomadic, right? It's the Eskimos who wandered all over the world. Eskimos were without assistance. Without assistance, just with their husbands. Був етап, коли ескімоси хотіли народжувати без супроводу, і пологи приймали саме їх чоловіки, без медичних супроводу. And then they moved them into settlements. They forced them into settlements, partly because they started to teach their children. They took their children away and put them in residential schools, and so that people came to the settlement to be close to their children that were in these schools. Потім вони стали жити
разом, тобто не окремо, а не відокремлено, а жити разом і щоб бути ближче до своїх дітей, і понавчали тому, як допомагати в пологах. Не відокремлено жили, а разом самоорганізувалися. And so then in the 1960s, so the reason I have to give this history is because the native women of Canada were developing their midwifery at the same time us as non-native people in Canada were developing our midwifery, and we in a parallel way in the 1970s started to begin to start midwifery together. Тетяна розповідає цю історію, тому що вона хоче порівняти шлях нативних канадців і тих корінних канадців і оцих інків, інуїтів. Вони розвивалися абсолютно по-різному, тому вона проводить паралель. And so one of the things that really made the Inuit sit up and take notice was in the 1960s, the Federal Medical Services Bureau began to evacuate all pregnant women at 36 weeks. They were forced to have a baby in a hospital down south, away from their family, away from their caribou and their food that they know, away from their villages, and they didn't like it. Починаючи з 1960 року, Федеральна медична служба про неї організувала таке, що всі вагітні жінки в терміні 36 тижнів повинні були приїхати, покинути свої селища, поселення і бути окремо від своїх родин, народжуючи окремо від них. І це не було базовано на клінічних дослідженнях, і ніколи жінку про це не питали. Did you plant that? I think it also wasn't based on data, it was based on, yeah. Okay, and the other thing that's really important in Canada, it was crazy, is that in Canada, the Indigenous people felt they distrusted the government, and they felt the government was trying to take, they do not feel, if they're not born on their land, they don't feel that they own it. And they felt the government was trying to take them away from their land so they would not be born there, and then they would not own their land. Окей. Тобто після якогось часу ці інуїти вже почали відчувати, що канадське правительство їх випихує з їх країни, тобто вони вже Segregate Birmingham ended on May 10, 1963, with an agreement that SCLC would halt demonstrations in exchange for city officials releasing the jailed protesters and desegregating downtown stores. Day one, desegregating downstairs stores. So that's, there were all these social movements that were happening in the 60s and 70s that was the time when the midwives also started to become active. Всі ці події, які відбулися в 60-х роках, і саме в цей час почався рух акушерок. So this is one, I did about 10 minutes ago. So these are the, I just had it. These are the feminists. This is a feminist movement starting. Did not go unnoticed by the rest of America. Something had started that was beginning to spread, a new kind of pride, identity, and consciousness that was about to turn the mass movements of the 1960s into new... Отже, це відео про феміністичний рух і different forms of activism. Now we fought for public accommodations 10 years ago with the blacks. We're going to have to start all over again with women. Ми боролися за права для чорних, то, на жаль, нам потрібно тепер знову починати все спочатку для жінок. It's the same principle. So women are persons, women are people. Жінки також особистості, жінки є люди. So I want to know what was happening
happening in Ukraine at this time? Що відбувалося в Україні в цей час? The Soviets were here, so I don't know Тут what's були happening. совєти, але що тут відбувалося? 70-ті. Я не знаю. А мені ще не було. Okay. Ні, Okay, where's your mother? Радянський Союз декларував, що жінка є рівність, тобто вони декларування було. Ну, вообще, Equal, but можна, ну, я це питання дуже розглядала. Було відділити жінку, скоріше як станку, працювати. Рабиню зробити, так? До години. Ну, я з 63-го року, був декретний відпустка, була 2 місяці і все. А зараз в Європі теж. Так, що так і може. Нас було равенство. Все были равны. Ходили практически в одинаковой одежде. У нас был принцип не без инициативы. Быть не инициативным. Не интересно. Серая масса. Чем проще, тем лучше. Білий воронець. Ага. И женщины так же само. This is Soviet Union. This is all Soviet. И много политики, много политических мероприятий, пионерских лагерях. И опять-таки все Как думаешь, форма полувоенный режим. Мама робила на шея контент. Моя мама сказала, що це таке за знущання над жінкою. Жінка повинна відпочити після пологів. It is so cruel to the woman. The woman needs to have rest after the birth. Rest after. Oh yeah, instead of just 2 months of, yeah. No. Мама один Сейчас бывает такое. В цьому так. Right after the birth, child is being only with mom. It's not taken away from mom. And her mother responded, well, this is really cruel to the woman because the woman should rest after birth and not take care of a child right after. А в принципі, да, була така навіть серед жінок самих. Тобто, чим більше ти після пологів гектарів обробила, чим більше ти банок закрутила, тим більше ти молодець. Work in the fields, you know. Right, after the matriarch. you drop the baby and continue А working. жіночих гарної білизни не було. Тобто це все було потворне і страшне. Колготок на дівчаток купити гарних вже не можна. Ну тобто це було катастрофа. Одягу для вагітних не було, це теж було все, вони були ходили. А для детей одежда была? Ага, теж не було. Моей дочке 24. Мне знакомые отдавали, недавно родила, она мне вот такие ползуночки. Не было ничего. В принципе, было 24 года. Не было. Купить одежду на именно ньюборн, такой сайз. Детей воспитывали практически Потому что This is our... Yeah, well, it's ours too. Benjamin Spock is from the United States. Crazy man. Crazy man. Okay, so, yeah, so... Я знала человека в 60-х годах, когда его сдали, Дівчата, вас не чути. его сдали в ясли в 3 месяца. Он мне рассказывал. Причем он говорил, я хотел кушать, когда плакал, давали эту бутылку 200 грамм, он съедал. Если он плакал дальше, они в него еще заливали 200 грамм этого ребенка тут же.
И все, у него уже нет этой системы. Okay, because the mother had to work. So the mother did work. Okay, that's cute. That's the communist thing. Okay, so for us, okay, let me see. Slideshow. Okay, so for us, we had the civil rights, because all those movements were happening at the same time. The civil rights movement with Parks, Rosa Parks, protesting on those things. Усе відбувалося приблизно в той самий час. Рух за громадські права, Роза Парк. You know that story, right? Ви знаєте історію про Розу Парк? It's where she sat on the bus when she was supposed to not. She was a Роза black Парк, person. чорношкіра активістка, вона зайняла сидяче місце в автобусі в той час, коли чорношкірі люди не могли цього робити, і з цього виринула весь протестний рух. And then there was the burning of the draft cards, the men that was being sent to Vietnam. І потім було спалювання походу військових квитків чоловіками, яких відправляли на війну в В'єтнам. So Canada became the refuge for the American draft dodgers and deserters from the Vietnam War. Канада стала місцем прихистку для дезертирів, тих, хто втікав від війни у В'єтнамі. Власне, американців, яких посилали на війну, які не хотіли йти воювати. So we had like 40 to 50,000 radical thinkers who opposed the war and other aspects of American society that were no good. І відповідно ми отримали як країна 40-50 тисяч людей, які по-іншому думали, які були проти війни і, власне, так само були проти багатьох інших аспектів американського суспільства. It was a very different war from the Ukrainian war because these people were going and they were imperialists going and attacking Vietnam. Це була абсолютно зовсім інша війна, ніж та, що зараз в Україні, тому що цих людей відправляли в іншу країну. The American soldiers at that time thought they felt like their government was like Russia attacking Ukraine right now. They didn't want their country to be attacking Vietnam. Understand? So it's an imperialist thing, right? The Russia's coming right now to attack Ukraine. The Americans that were the men that did not want to be in the war because they had a conscience that didn't want their government. Just like it'd be like Russians today, not wanting to go. Власне, американці не хотіли їхати у В'єтнам воювати. Це без разу зробили російські солдати. Do you get it? В тому форматі, як Беті порівнює з тими російськими чоловіками, які втікають від призову в їхню армію, щоб воювати в Україні. Point is there's huge protest against the war. So there's a huge protest and that's the beginning of the hippie movement too, right? Був великий протестний рух проти війни, і це стало також початком руху хіпі. So here's the hippies, right? There's all the Ось хіпі, власне. right. And so what happened with the draft dodgers is some brought their sisters to Canada. І відповідно дехто з цих тікачів так само привезли своїх сестер до Канади. So some of the first midwives in Canada were actually American women who had come up from the States because they didn't want to be in the United States. І відповідно першими акушерками в Канаді стали ті жінки, які приїхали, втікаючи з Америки. Also, the abortion issue was a big issue in the 1970s. Так само великою проблемою було питання абортів. And, whoops, went too far. And so it was the time of reproductive rights. And this is my body, my decision.
І це був період репродуктивних прав. На плакаті написано «Моє тіло, мої рішення». So having a home birth in this time period was very political. It was a very political act. Відповідно, мати домашні пологи в цей період це було таким дуже політичним твердженням. There was certainly also there was the beginning of people started to write about the medicalization of childbirth. Люди почали писати про медикалізацію пологів. So this was the first birth center. It was in California. І перший пологовий центр був відкритий в Каліфорнії. And Raven Lang published this book. Did you publish? No, Raven Lang. І Ревін Ленк опублікував цю книжку. And one of her friends is a very good friend of ours. Her name is Kate Boland. І одна з її подруг, дуже хороша подруга Бетті Енн, she started practicing midwifery in California. Вона почала практикувати акушерство в Каліфорнії. And around the 70s, 75 or something, two hippies, no, not real hippies, two detectives from the district attorney, two police, yeah, dressed up as hippies. And the woman was pregnant. They dressed up, they pretended they were hippies because it was not legal to practice midwifery, so they went and they pretended they were hippies, and when she started talking about what she was going to do, they arrested her. І була ситуація, що двоє поліцейських перевдяглися наче у хіпі, в одяг хіпі. І один з цих поліцейських, це власне була вагітна жінка, вони прийшли до цієї акушерки, і коли вони почали з нею спілкуватися, акушерка почала озвучувати, як вона може допомогти, що вона може робити, вони її арештували. So I'm. And handcuffed. Oh yeah, they handcuffed her and took her away, and also. Наручники і забрали її. But this is a story. This is the beginning of the story in the United States and in Canada of midwives being charged, midwives going to jail, or midwives going to court. But we realized as a movement that this was a good thing. Це був той період в Канаді і в Америці, коли акушерок затримували, коли акушерок відправляли у в'язницю і відбувалися судові справи. І ми зрозуміли насправді, що це було добрим для суспільного політичного руху. Because when every court case, so when our friend Kate in California was taken to jail, she fought it and she won because she was not practicing, she was not engaged in the practice of medicine. That's what she proved. І, власне, наша подруга, яку ув'язнили в Каліфорнії, вона оскаржила рішення в суді і її випустили, власне, тому що вона доказала в суді, що вона практикувала акушерство, але не медицину. Right. Okay. So it was, but midwifery is not the practice of medicine. Відповідно, що акушерство це не те саме, що практикувати медицину. Давайте придумаем это слово, чтобы у нас было акушерство, а не медицина. And then Need to coin out a new word to explain the whole difference. Like yeah, we need a whole word, yeah. So then, you know anime. Does people know anime? Anime. Oh, it's not. I mean, where? Oh, I can't. It's not coming up on the thing. It's funny. She's hidden there, but she's not coming up on the thing. Айна Мейгаскин там потом. Yeah, I didn't think Которая написала книгу «Повное акушерство», у меня есть. And then it's kind of, yeah, it doesn't come up. Weird. I don't know why. Well, maybe there's a film. Okay, anyway, so then these were two other books. So people were really writing in the early 70s, were writing all these books. And they were all selling like 750,000 copies. It was amazing. Було продано That's the Immaculate Deception. цієї книжки. Я почула. Sorry? Was she saying we should do these books? No, I just recited it in February. Okay. Well, anyway, this is what you guys have to do. This is an amazing thing. These books just went. Ви повинні так само прикласти ці книжки, це чудовий інструмент.
Somebody needs to write a history of Ukraine and Хтось повинен написати історію акушерства в Україні. a history of the beginning of the Association of Midwives of Історію Ukraine на початку асоціації акушерок України. and why you're doing home І births. для чого ви народжуєте вдома. And you have to develop your consumer groups. You've got people here that are not midwives but they're І consumers. вам потрібно розвинути вашу клієнтську групу, власне, жінок. Okay, so now I'm going to, so during this time period, there was a big debate because in the United States, there was a group of nurses that formed the American College of Nurse Midwives. І була величезні дебати в Америці тоді. Була група медсестер, які оформили коледж медсестер акушерок. But they were doing births in hospitals. Але вони приймали пологи в лікарні. It's just like that history in Canada where the doctors were saying, well, those people are okay. But there were also the home birth midwives. Це щось схоже, як от в Канаді, коли деякі акушерки працювали в лікарні, лікарі казали, окей, тобто працювати в лікарні акушеркам це є прийнятно, але ж маємо так само акушерок, які приймають пологи вдома. So this question came up, this was the big question, the big debate. If I'm going to become a midwife, is it because I'm getting, it's a calling for me, it's something very important for me, it's a calling from God, or it's a calling to transform every woman's life during the sacred time of birth? І розпочалися перші дебати в Канаді, і ми почали обговорювати, чи якщо я хочу стати акушеркою, чи для мене це повинно бути покликанням, чи це покликання допомогти кожній жінці прожити цей чудесний період пологів в якийсь надзвичайний спосіб. Like, am I going to do birth to change every woman's life, or am I just going to go to a college like this and get a degree? Відповідно, чи я хочу стати акушеркою, щоб змінити життя кожної жінки, чи я просто хочу стати акушеркою і піти в якийсь навчальний заклад, коледж і отримати диплом. Is this a very important path for me to follow my life, or am I just going to go get a degree and do the job? Чи це така дуже важливий для мене шлях, яким я хочу слідувати, чи це я просто йду і отримую свій диплом? So here's Anna May. Ось тут є Анна Мей. So Anna May and I worked with this woman in Alabama. Анна Мей і я, ми працювали з цими жінками в Алабамі. So this woman, so I spent 3 years in Alabama in the Я United 3 States. роки прожила в Алабамі, США. And this woman, her name's Maggie Smith, and she worked till, Margaret Smith, she worked till she was 99, 96, something. Margaret Smith. Цю жінку звати Маргарет Смит, і вона працювала до того, як їй виповнилось 96 років. Yeah, and she was a granny midwife, a black granny midwife in Alabama. І вона була такою старшою жінкою, чорношкірою акушеркою в Алабамі. And she felt that her calling came from her community. І її покликання, воно